fuel prices are not making sense in Kenya. If you compare with the world, the prices are going down. In Kenya, they are going higher, affecting the lives of the poor Kenyans. Sadakta kabisa. Ni kweli mtazamaji wangu, katika taifa la Kenya hatujawahi ona makanisa yakijitokeza na kuweza kukosoa serikali ambayo iko mamlakani one on one. Mapastors wengi pamoja na makanisa mengi yamekuwa kipaumbele kuweza kumtetea William Samoei Ruto kwamba wananchi waweze kumpea rais wakati mambo yatakuwa shwari, mpaka kipindi ambapo wanajua kwamba serikali ambayo iko mamlakani imeweza kuweka sheria ambazo ni kali, sheria ambazo ni punitive, sheria ambazo zinawaumiza Wakenya. Wameweza kuleta taxes ambazo ni nyingi ambazo zinawaumiza Wakenya. Lakini ilikuwa ni jambo la kunifurahisha na la kushangaza siku ya Jumapili tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2023 kuona pasta ambaye alijitokeza na kuweza kukosoa serikali peupe na kuambia hapa mumeweza kukosea, hapa mnawakosea wananchi. Kuna pasta wa Saint Cathedral, Pastor Reverend Sam Wainaina, ambaye aliweza kujitokeza na kuweza kumwambia William Samoei Ruto, bwana, wacha kujificha ndani ya kanisa kipindi ambapo unazidi kuangamiza Wakenya. Kipindi ambapo unazidi kuangaisha Wakenya in the name it kwamba wewe ni mwokovu. Reverend Wainaina ni mojawapo ya wale mapastors ambao nimeweza kuona kwamba hawaogopi, wanamcha Mungu, na iwapo kiongozi ameweza kukosea ataweza akajitokeza akamwambia ukweli kwamba hapa umeweza kukosea. Na huyo, na ukiweza kuangalia yule mtu ambaye anakukosoa kipindi ambapo umeweza kukosea, huyo ndio rafiki mwema. Unanielewa? Huyo ndio rafiki mwema. Mfano, ukiweza kuangalia kipindi cha kampeni, bwana William Samoei Ruto alijificha ndani ya kanisa, akijifanya kwamba yeye ni mwokovu, akichukua sadaka nyingi kule kanisani ili mapastors waweze kumsaidia kupiga kampeni. Na ukweli pastors wengi waliweza kumsaidia kupiga kampeni wakisema kwamba for the first time tutakuja kuwa na kiongozi ambaye ni mcha Mungu, kiongozi ambaye anaenda kanisa. Kumbe huyu kiongozi alikuwa anaficha ngozi ya kondoo. Sasa hivi ashaingia mamlakani, vituko ambavyo anavifanya sio vituko vizuri. Mambo ambayo anayafanya sio mambo ambayo yanamcha Mungu. Anawaumiza Wakenya, anawanyang'anya Wakenya mashamba yao, anawaletea taxes Wakenya, amefanya mpaka watu wengine hata wameweza kuaga dunia. Kipindi cha maandamano tuliweza kuona wengine wakiumizwa. Ukiweza kuona uongozi ambao uko mamlakani sasa hivi ni uongozi ambao unapora pesa za mwananchi. Corruption imeweza kujaa. Viongozi ambao wako mamlakani wa Kenya Kwanza ni viongozi ambao wana weekend opposition leaders. Unaniona mtazamaji wangu? Anyway, ningependa uweze kupata ujumbe wa Reverend Sam Wainaina, alafu iweze kulay basis ya mazungumzo yetu ambayo tunataka kuzungumza hapa. Uweze kuniambia, je, pastor anayazungumza ya ukweli? Kwa sababu siku za hivi karibuni tumeweza kuona baadhi ya pastors wengine wanahongwa mpaka pesa kuweza kumtetea William Samoei Ruto. Wanaenda kule Ikulu kuweza kupokea mgao wao wa mamilioni ili kuweza kumjengea William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua jina kule kanisani. Tumeweza kuona mpaka kipindi cha uteuzi serikali inateua mapastors, watoto wa mapastors, ili wasije wakawaambia ukweli. Lakini Wainaina ameweza kusimama na ukweli wake. Ningependa uweze kusikiliza jinsi ambavyo anazungumza, alafu uweze kuniambia, je, pastor anazungumza kiukweli? The context of Kenya, even while I am away, I engage with Kenyan situation because I am Kenyan. And you remember when I was the provost here, my considered conviction was
you cannot look at life in a binary way. That there is holy and there is unholy. There is what is political and there is what is church. When politicians want to use the church to propagate their agenda, they say church and politics is one. When we become very tough on them, they say, no, you do the church things, leave politics to us. I am convinced, as a theologian, I am a politician as well. And politics is talking about the governance of a nation. And the church and church leaders must engage in such. So we hear the cry of our country. The cost of living, the depreciation of the Kenyan shilling against the dollar, which is affecting the prices of most of the commodities because we are net importers. When I hear of that cry, it is very sad. I hear of a ruling class that doesn't seem to care about the depressing situations of this country. We have a weak parliament that can be used by the executive to add taxes to Kenyans. When this government was campaigning, they said they are going to reduce taxes. In fact, they were criticizing the then government, which they were part of, because of the high taxation. But today, the load of taxation is becoming heavier and heavier. And this is happening at a time when we hear of cases of grand corruption. So on one hand, you tax people. On the other one, the same government gets into scandals of corruption. For example, the edible oil. What has the government to do with edible oil? Any government project is riddled in a lot of corruption, unfortunately. And then you are told it is not fit for human consumption. Fuel prices are not making sense in Kenya. If you compare with the world, the prices are going down. In Kenya, they are going higher, affecting the lives of the poor Kenyans. Most of the public resources are going into waste, unfortunately. And the controller of budget actually stated publicly, and this is information that you have, that 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. While I was away, I hear now you've moved from Kenya Power and Lightning to Kenya Power and Darkness. And I even hear now you want to spend billions of shillings to unbundle the power lines. This is corruption after corruption after corruption in a government that looked very Christian. And you remember I told them not to hide in Christianity. Christianity is being men and women of integrity. You cannot use Christ to come to power, and then when you get there, you become a corrupt leader. The context in Kenya is becoming even sadder with the weakening of the opposition. While we should be having a very strong opposition by this time to check on the government, it's becoming weaker and weaker, and we can't hear the voice of parliament, but also the schemes that you see to silence people. The other day I was reading of somebody threatening Kenyans not to go to court. Kenyans have the right to go to court. And leaders should, political leaders, I wish they were hearing me, should never threaten Kenyans.
They are there because we voted. And they are there as servants, not as bosses. No threats. What even saddens me now is when I hear the voice of the church being silenced. Unfortunately, the church seems to be in bed with the government. They can't challenge the government. They have become recipients of government appointments and recognitions. And that is dangerous. So corruption, if you're not careful, will permeate every part of the church. This cathedral has been known as a place of agitation. This pulpit has been used by many people in the past, archbishops and provosts, as a place of calling on the government. And that is the role that the church must engage. And this church is very central to that. The people of Israel needed a redeemer. Kenya need redemption as well. And this is so appropriate as we come to Christmas. Safi kabisa. Natumai kwamba umekwisha pata taswira kamili jinsi ambavyo pastor amekuwa akisema hapa. Ameyazungumza maneno ya ukweli, na tunataka kuweza kuangalia sababu ambazo ziliweza kumfanya mhubiri wa Mungu Pastor Reverend Sam Wainaina kuweza kuzungumza maneno ya ukweli kama haya. Lakini kabla ya hapo, wacha nichukue fursa hii kukukaribisha hapa kwenye kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media. Kama wewe ni mgeni katika kituo hichi, tafadhali chukua sekunde yako 1, 2, 3 uweze kupiga subscription. Ukishapiga subscription, tafadhali chukua sekunde nyingine uweze kuturn on notification bell. Ukifanya hivyo, mtazamaji wangu, utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyaachia hewani. Vile vile, tafadhali nakuomba uweze kulike video, kwa sababu ukilike, wengi wakilike video hii inakuwa exposed kuelekea kwa watu wengi, alafu wanapata ujumbe huu. Tafadhali chukua kanda hii uweze kuiweka kwa group 1, 2, 3 ambazo uko nazo, ili tuendelee kukua familia kubwa ya Kenyan Media. Kipindi ambapo tunatusemeza, tafadhali tuambie ni ambalo ulipo. Kabla hatujaweza kwenda mbali, wacha nimweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufungulia hii wiki. Vile vile namuomba Mwenyezi Mungu aweze kukulinda, kuepushia majaribu yote katika hii wiki ambayo tumeweza kuianza. Vile vile aweze kukunyeshea baraka. Karibu tusonge mbele. Mtazamaji wangu, unahisi ni kwa nini pastor ameweza kujitokeza, Pastor Reverend Wainaina ameweza kujitokeza na kuweza kuzungumza maneno ya ukweli kama haya kuelekea kwa serikali? Ni kwa nini unaona? Kwa sababu hamna pastor ambaye tunaweza tukasema kwamba amejitokeza na kuweza kuzungumza maneno ya ukweli kama haya ambayo Reverend Wainaina ameweza kuyazungumza. Kivyangu nina sababu ambazo ni 4 nataka niweze kukuambia, ambazo zimeweza kumfanya Pastor Wainaina kuweza kuzungumza na kuweza kukosoa serikali ya Kenya Kwanza moja kwa moja bila kuogopa. Sababu ya kwanza, serikali ambayo iko mamlakani ni wakora. Serikali ambayo iko mamlakani ni wakora. Serikali ambayo iko mamlakani ni wakora kivipi? Hii serikali iliweza kujificha ndani ya kanisa kipindi cha kampeni. Sote tunajua, kwa sababu kile kipindi cha kampeni tulikuwa tunaona kile Jumapili wanabeba mikoba, wanabeba pesa nyingi, mamilioni ya pesa kuelekea kanisani in the name it kwamba wanachanga. Na kule kanisani walikuwa wanatuambia wametoa 10 million, 20 million, ili hali tunajua kwamba mishahara yao haiwezi kapita 2 million per month. Yani per month, yeah. Lakini kule kanisani walikuwa wanachukua mamilioni in the name it kwamba kuweza kujiundia jina, ili mapastors waweze kuwapigia ubatu kule kanisani, pamoja na mabastas kuweza kutumika kuwashawishi wananchi kuweza kuchagua William Samoei Ruto katika uchaguzi uliopita, kitu ambacho aliweza kusucceed. Lakini Bwana Ruto aliweza kutumia kanisa kusema kwamba atakapoingia mamlakani atarahisisha maisha hapa nchini. Maisha yatakaa nywe. Atakapoingia mamlakani atahakikisha kwamba hata kuwa anatumia maafisa wa polisi kuweza kuangaisha watu wengine. Hata kuwa anatumia uongozi kuweza kufanya wananchi wengine kulia. Hata kuwa anatumia uongozi kuweza kuwafanya wananchi wengine kulala njaa. Lakini ukiweza kuangalia mambo ni tofauti.
alisema kwamba akiingia mamlakani atafanya cost of living kuweza kuteremka chini. Taxes hataweza kupandisha. Sasa hivi mambo ni tofauti. Alituambia kwamba akiingia mamlakani uteuzi wa kazi kuelekea kwa serikali, nyadhifa za serikali, ataweza kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanajumlishwa. Sasa hivi tunawaona watu jamii mbili peke yake ndio zinateuliwa kwenye uteuzi wa serikali. Kumaanisha serikali ambayo iko mamlakani ni wakora. Waliweza kumtumia Mwenyezi Mungu kuingia mamlakani, lakini sasa hivi wameweza kumsahau Mwenyezi Mungu. Unanielewa? Cost of living ambao walisema watapunguza haijaweza kupunguzwa. Take an example. On Sunday date 17th mwezi wa 12 mwaka 2023 tuliweza kumuona William Samoei Ruto akiwa anapata engagement na media upande wa State House. Katika kile kikao cha State House tukaweza kuona wanahabari wakiwa wanamuuliza maswali makali. Wakamuuliza, je, Bwana President, kipindi cha Jamhuri Day uliweza kutuambia kwamba uchumi wa Kenya umeweza kuimarika. Riggy G ameweza kutuambia kwamba Wakenya waweza kufunga mikanda, uchumi bado. Musalia Mudavadi akaweza kutuambia kwamba uchumi wa Kenya utachukua miaka 3 kuanzia sasa hivi ndiposo uweze kuimarika. Njuguna Ndung'u akaweza kutuambia kwamba serikali sasa hivi imesota, haina pesa hata ya kulipa mishahara. Na wewe unatuambia kwamba uchumi umeweza kuimarika. Uoni unatudanganya? Lakini majibu ambayo William Samoei Ruto aliweza kuyatoa, irrelevant answers. Anapita kando kuweza kujibu. Serikali ambayo iko mamlakani ni wakora, wasikilize. Mheshimiwa Rais, katika sikukuu ya Jamhuri ulisema kwamba uchumi wa taifa umeimarika kabisa. Siku chache kabla ya hotuba yako, Naibu Rais Rigathi Gachagua alikuwa amesema huenda kachukua muda hata wa takriban miaka 10 hivi katika kushughulikia masuala muhimu ya wananchi. Wakati fulani Waziri wa Fedha Henry Rotich akasema kwamba bana Waziri wa Fedha Njuguna Ndung'u akasema kwamba hali ni ngumu kwa taifa, hasa kulipa mishahara na masuala mengine ambayo yanahusiana na fedha. Hali ya uchumi iko vipi Mheshimiwa Rais? Na tukisalia hapo Prime CS Musalia Mudavadi amesema 3 years. You know, to quote him verbatim, he's forecasting a difficult 2 to 3 years, asking Kenyans to bear the burden. So just like Kitu here is asking, during your manifesto launch, Mr. President, you called it the plan. Is there a plan for economic recovery? Because you are saying this, your deputy is saying another thing, Treasury CS a different thing, Prime Cabinet Secretary. I mean, this should be one government that speaks in one voice. And Kenyans themselves, Mr. President, wanaumia. Wakenya wanasikiza pia, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Tuliza boli. Tumelituliza. Nani anasema kweli? Sikizeni. Nimesema hivi, nataka kuwajibu nyinyi wote watatu. Mimi nimesema, if you read my statement, I said our economy today is out of debt distress. And that is the truth. For your information, if I didn't step in, let me even say, if I wasn't president, the kind of decisions I have made, very difficult decisions, you know, very painful decisions. Decisions that I know they will cause pain, but it is better we make those decisions now than get Kenya into debt distress. There are almost 8 countries in our continent, including one that went into debt distress. I don't want to mention countries, you know them, last almost 3 weeks or 1 month. That is the worst thing that can happen to any country. Umeweza kusikia mtazamaji wangu? Hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo iliweza kufanya Pastor Wainaina ama Reverend Wainaina kuweza kukosoa serikali ya Kenya Kwanza moja kwa moja, kwa sababu ni wakora. Wanatumia jina la Mungu, ama walitumia jina la Mungu, wameingia mamlakani, sasa hivi wameweza kukua kinyonga. Alikuwa amevaa ngozi ya kondoo. Sababu ya pili ambayo imeweza kufanya Pastor Reverend Wainaina kuweza kukosoa serikali ya Kenya Kwanza ni kwamba Bwana William Samoei Ruto, he is rude. He is rude. Anaongoza
taifa la Kenya kwa kifua. Akiulizwa hili hataki kujibu, akishawishiwa hili hataki kusikia, anayapuuza yale ambayo anaambiwa, anafanya jinsi ambavyo akili zake zinamwambia, na hatua ambazo anachukua zinawaumiza Wakenya. He is rude. For example, Bwana William Samoei Ruto aliweza kuleta kitu ambacho kinaitwa housing levy. Housing levy ile ni tax ambayo unatolewa kwa kila mwezi. Seneta wa kaunti ya Busia Bwana Okiya Omtata akaweza kuelekea mahakamani kuweza kuchallenge ile tax ya housing, kwa sababu inamfanya Mkenya wa kawaida anaenda nyumbani bila mshahara. Unalipa almost 2000 per month, na hizo 2000 ungeweza kutumia kulipa kitu kama karo. Lakini Bwana Okiya Omtata alipoweza kufikisha ile kesi mahakamani, mahakama ikasema kwamba hii kesi iko na uzito. Wameweza kuiangalia na wakasema kwamba ile housing levy iweze kutupiliwa mbali. Kipindi ambapo Okiya Omtata aliweza kuwini ile kesi kwamba housing levy itupiliwe mbali ilikuwa unconstitutional, William Samoei Ruto akatumia kifua, rudeness, akasema kwamba lazima housing levy itekelezwe katika taifa la Kenya. Unaniona? Lazima Wakenya waweze kunyolewa. Na hadi sasa hivi hatujaweza kuona ile hatua ya mahakama kuweza kuheshimiwa, hatua ambayo iliweza kusema kwamba housing levy it's unconstitutional. Alitumia rudeness kusema kwamba lazima kila Mkenya aweze kulipa ile housing levy, licha kwamba mahakama iliweza kukataa. Na tumeweza kuona rudeness yake ambapo anasema kwamba ataweza kutumia usodi ambao aliweza kupewa upande ule wa inaitwa Kasarani Stadium, kipindi ambapo alikuwa anaapishwa kuweza kudeal na wale wote ambao wanafikisha kesi mahakamani kuweza kupingana na serikali yake. Kile kitara ambacho aliweza kupewa, anatuambia kwamba wale wote ambao wanapingana na serikali yake mahakamani atakuja kudeal na wao. Sasa swali ambalo Wakenya wanauliza, atakuja kudeal na Wakenya kivipi wale ambao wanapingana na serikali yake? Pili, atakuja kudeal na Bwana Okiya Omtata kivipi? Hicho kitu kimeweza kuleta uoga hapa nchini. Msikilize Bwana Ruto. Yule mtu ambaye anaenda kotini ati anataka kuzuia ati tusijenga manyumba, hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe. Hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya, na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia, mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu, kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Wani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. Mtazamaji wangu popote ulipo, please let's pray for Okiya Omtata. Kipindi ambapo bwana kiongozi wa taifa anasimama na kusema kwamba atatumia usudi ambao aliweza kupewa kuweza kudeal na wale wote ambao wanapingana na serikali yake. Kwa hivyo anataka serikali iongoze Wakenya vibaya bila ya kupingwa, kitu ambacho kimeweza kufanya pasta kuweza kujitokeza na kuweza kuvaa serikali hii mzima na kuweza kuambia bwana, wacha kutumia rudeness kuongoza taifa la Kenya. Kitu cha pili ambacho ama cha tatu kuniradhi, ambacho kimeweza kufanya Pastor Reverend Wainaina kuweza kukosoa serikali hii ya William Samoei Ruto ni kwamba Kenya Kwanza government is corrupt by the way. Hii serikali ambayo iko mamlakani ni wafisadi. I think you have heard Reverend Sam Wainaina speaking of land grabbing. So ulisikia akizungumza hapa hivyo kwamba kuna ufisadi ambao unaendelea katika serikali ya Kenya ambapo watu wananyang'anywa mashamba yao. Take an example. Upande wa Mavoko, Machakos County. I think ilikuwa ni mwezi wa 10, wananchi waliweza kubomolewa nyumba zao. Hii ni baada ya kampuni ya saruji kuweza kuchukua kesi mahakamani na kusema kwamba EPZ upande wa Mavoko shamba lile lilikuwa lao. Just imagine Mkenya amechukua retirement money,
ambazo alikuwa amepewa kiinua mgongo. Wengine wakachukua loan, wengine wakauza magari yao, wakanunua mashamba upande wa Mavoko, wakajenga nyumba zao ili mradi waweze kukua na mahala ambapo wanaita kwao. Wengine wao utazakuta kwamba walizaliwa kwa streets, hawana manyumbani kwao, lakini wamefanya jitihada, wamefanya juhudi, wamenunua mashamba upande wa Mavoko. Lakini serikali inabomoa nyumba zao, inawafukuza. Land grabbing. Hicho kitu ndicho ambacho kimeweza kufanya pasta kuweza kusema kwamba hii serikali ambayo iko mamlakani ni fisadi na lazima iweze kukosolewa moja kwa moja. Land grabbing. Wacha nikuulize, hii ni mara ya kwanza kusikia viongozi ambao wako mamlakani wananyakua mashamba ya Wakenya? Hii ni mara ya kwanza? Hapana, si mara ya kwanza. Take an example. Upande wa Mau Forest, there is what we call eviction. Watu wanafukuzwa kutoka kwa mashamba yao halisi, wanapelekwa mahali kwingine. Yani kwanza si kupelekwa mahali kwingine, wanafukuzwa ili serikali iweze kupanda miti kule, kwa sababu walipewa mabilioni. That's what we call land grabbing. Kitu hicho kimeweza kufanya Pastor Wainaina na kusema kwamba hawezi akatulia. I think you have heard Pastor speaking of about fake edible oil, poisonous edible oil, mafuta ya kupikia. Is that not corruption? Is that not corruption? Tuliweza kusikia, I think ilikuwa ni mwezi wa 11, serikali iliweza kuagiza mafuta ya 17 billion edible oil kutoka upande wa rubaa za kimataifa. Mafuta yale yalipoweza kufikishwa hapa nchini na yalipoweza kufanyiwa uhakiki, yakapatikana kwamba mafuta yale yako na sumu, na iwapo yataweza kutumiwa na binadamu hapa nchini, yatakuja kufanya nini? Yatakuja cause some problems in our bodies. Lakini serikali tena ikapingana na hii hatua ya yale mafuta kuweza kuwa declared kwamba it's unfit for human consumption. Wakakuja tena wakatuambia kwamba yale mafuta sasa yako sawa kwa minajili ya kuweza kutumiwa. Is that not corruption? Serikali ambayo iko mamlakani ni corrupt. Tukianzia mambo ya land grabbing, tukielekea mambo ya edible oil. Na ndio maana Pastor Wainaina amesema kwamba siwezi nikanyamaza, lazima nijitokeze niweze kuambia hii serikali ukweli wa maneno jinsi ambavyo inahitajika. Kitu kingine mtazamaji wangu ambacho kimeweza kufanya Pastor kuweza kuzungumza, it's because this government wasn't ready for leadership. Hii serikali haikuwa tayari kuweza kuongoza taifa la Kenya. Viongozi ambao wako mamlakani mtazamaji wangu, they are punishing Kenyans. They are punishing Kenyans. Take an example mtazamaji wangu, these people, they are weakening opposition leaders. Opposition ambao wanafaa kukuwa strong ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakosoa serikali ambayo iko mamlakani, tetea wa Kenya hapa hivi mnafanya vibaya. Lakini they are weakening opposition leaders ili waweze kuendelea kuiba pesa za serikali, kwa sababu unajua opposition leaders, they act as a watchdog of Kenyans. Mfano mtazamaji wangu, Pastor ameweza kuzungumzia kwamba anashangazwa kipindi ambapo serikali upande wa State House pamoja na afisi ya William Samoei Ruto wanatumia 2.2 billion in just 3 months. In just 3 months. Alafu akaweza kutuambia kwamba meaning per day walikuwa wanatumia 23 million. Just imagine per day. Kumaanisha State House, afisi ya William Samoei Ruto per day walikuwa wanatumia 23 million. Meaning per hour walikuwa wanatumia 1 million. Sasa ndio Pastor anauliza hii serikali ambayo iko mamlakani, ni kitu gani hichi ambacho walikuwa wanatumia per hour wanatumia 1 million. 24 hours wanatumia 23 million. For just 3 months wanatumia 2.2 billion. Kumaanisha hii serikali imeamua kuwaibia wa Kenya. Kumaanisha hii serikali imeamua kuwapunish wa Kenya.
wanaendelea kuiba pesa za Mkenya. Na ndio maana pasta ameweza kujitokeza na kusema kwamba wacheni kutumia jina la Mwenyezi Mungu kipindi ambapo mnataka kura. Alafu mkifika mamlakani mnasahau yule Mungu ambaye mlikuwa mnamuomba eti kwamba aweze kuwavusha, awaingishe kwenye kiti cha uraisi. Mlisema kwamba mtarahisisha maisha, sasa hivi ni kinyume. Mlisema kwamba taxes zitapunguzwa, sasa hivi ni kinyume. Mnaongozwa kwa kifua, mara mnatuambia kwamba mtatumia usodi kuweza kuongoza taifa la Kenya. Je, hiyo ni njia moja ya kuweza kumcha Mungu? Mimi naona pasta ameweza kumwambia William Samoei Ruto ukweli. Ameweza kuambia serikali ambayo iko mamlakani ukweli kabisa, na akamalizia kuambia makanisa, tafadhali wacha kuingililia maneno ya kisiasa sana. Kazi yenu ni kuact as a watchdog. Mkiona serikali imekosea hapa, waambie ukweli. Wacha kuenda kupokea hela. Badala ya kuweza kuambia serikali hapa mmekosea, nyinyi ndio mko wa kwanza kuweza kuambia kwamba ngojeni maisha yatakuwa sawa. Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi kuhusiana na haya maneno ambayo Pastor Reverend Sam Wainaina ambaye ameweza kuyazungumza? Je, Pastor amechukua hatua nzuri kuweza kuambia William Samoei Ruto na utawala wake kwamba mnakosea? Haya sio yale ambayo mliweza kumwambia Mwenyezi Mungu kipindi cha kampeni, mnatumia jina la Mwenyezi Mungu vibaya. Kama Pastor ameweza kuzungumza maneno ya busara, ingekuwa ni vizuri uweze kutuambia. Kama Pastor ameweza kuzungumza vibaya, vile vile tuambie. Tafadhali piga subscription tuweze kupatana kwa kanda ijayo.